I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there. In a revelation that has stunned royal watchers and monarchists worldwide, Prince Harry has finally addressed the speculation that has quietly circulated in royal circles for decades. At 40, the Duke of Sussex has reportedly made an extraordinary admission that reshapes our understanding of modern royal history. Princess Diana is not his biological mother. This stunning disclosure comes after years of public scrutiny over his appearance, personality, and increasingly distant relationship with the Windsor family. Let us explore the profound implications of this unprecedented royal revelation. The magnitude of this admission cannot be overstated. For nearly 4 decades, the world has watched Harry grow from the mischievous, spare, to a man who has charted his own course away from the monarchy. Diana's image as the devoted mother to both William and Harry has been central to the modern royal narrative. The iconic photographs of her with her sons, her fierce protection of their privacy, and her determination to give them experiences beyond palace walls. All these elements have been foundational to our understanding of the Windsor family in the late 20th century. Why now? Why at 40? These questions dominate royal discourse as experts, and the public grapple with this revelation. Sources close to Harry suggest that milestone birthdays often prompt deep reflection. Turning 40 represented a watershed moment for Harry, reveals one insider familiar with the prince's thinking. After becoming a father himself and experiencing the profound nature of that bond, he felt he could no longer continue with what he now views as a lifetime of necessary but painful deception. The story emerging challenges everything we thought we knew about the royal family in the 1980s. According to those familiar with the situation, the arrangement was orchestrated at the highest levels of the monarchy, with only a small circle of trusted individuals aware of the truth. Diana, by all accounts, embraced Harry as her own from the beginning, creating a bond so convincing that even Harry himself had no reason to question it until recent years. This revelation casts new light on countless moments in royal history. Diana's well-documented protective attitude toward Harry, her determination to shield him from excessive scrutiny, takes on new meaning. Her famous quote about wanting her boys to experience as many different aspects of life as possible now seems potentially aimed at giving Harry a sense of identity beyond the royal bloodline. The timing is particularly significant given Harry's estrangement from the royal family in recent years. His decision to step back from royal duties, his move to America, his candid discussions about mental health and family dynamics, all can now be viewed through the lens of someone gradually coming to terms with a fundamental truth about his identity. Was his increasing distance from the monarchy partly driven by a growing awareness of his different biological origins? For the monarchy as an institution, this disclosure represents uncharted territory. While adoption and even secret parentage have historical precedents in royal families across Europe, never before has such a revelation emerged about a prince so centrally positioned in the public consciousness. Legal experts note that Harry's status as Charles's legal son remains unchanged regardless of maternal biology, but the symbolic impact is profound for an institution built on bloodlines and heritage. Harry's relationship with King Charles III is another critical dimension of this story. Their bond, described by many as complex even in the best of times, now appears in an entirely different light. The shared secret they've carried, whether Harry knew from childhood or discovered later, adds layers of complexity to their interactions over the years. Charles has always had a particular tenderness toward Harry, notes one royal biographer, perhaps born from the extraordinary circumstances of his upbringing and the additional duty of care he felt. The question of Harry's biological mother remains closely guarded, though speculation inevitably focuses on women connected to the royal circle in the early 1980s. The arrangement, if as reported, would have been executed with unprecedented discretion, known only to a handful of the most trusted palace officials and medical staff. Modern royal security and privacy protocols were largely developed during this era, perhaps partly in response to the extraordinary measures required to maintain such a significant secret. For William, this revelation must represent an emotional earthquake. The shared childhood, the bond forged through the tragedy of Diana's death, the subsequent divergent paths of the two brothers,
all must be reconsidered in light of this disclosure. Royal sources suggest that William has known the truth for some years, potentially explaining the growing distance between the once inseparable brothers. Learning that your brother is not entirely who you believed him to be creates a kind of grief all its own, observes one royal commentator. The public reaction has ranged from shock to retrospective recognition. Social media is awash with side-by-side comparisons of Harry with various royal and aristocratic figures, as amateur genealogists attempt to identify resemblances that might have been overlooked. For many, this news feels like a betrayal of Diana's memory, while others see it as the final piece of a puzzle that explains Harry's seemingly instinctive rebellion against royal constraints. For Meghan, Duchess of Sussex, this revelation adds new context to her relationship with the royal family. Her outsider status and the chilly reception she reportedly received from some quarters might reflect more than the cultural differences frequently cited in the press. Was there concern that Meghan, with her direct approach and American openness, might somehow uncover or expose this long-held secret? Her supportive presence has apparently been crucial as Harry navigates this profound identity shift. What does this mean for Harry's children, Archie and Lilibet? Sources close to the family indicate that Harry's primary concern has been protecting them from the same identity confusion he experienced. Harry is determined that his children will grow up with complete clarity about their origins and heritage, says someone familiar with the family's thinking. His own experience has made him resolve that they will never face a similar revelation. As we assess the broader implications, historians are already reconsidering key moments in royal history. Diana's sometimes strained relationship with certain palace officials, previously attributed to her independent streak and rejection of stuffy protocol, might have had deeper roots in the complex arrangement regarding Harry. The famous tensions between Diana and Charles take on additional dimensions when viewed through this new lens. For mental health experts, Harry's journey represents a profound example of identity reconfiguration in midlife. Learning fundamental truths about one's origins creates a kind of existential vertigo, explains one psychologist who specializes in family secrets. There's often a need to reinterpret one's entire life history in light of the new information. Harry's outspoken advocacy for mental health awareness now appears as potentially connected to his own struggle to integrate this life-altering truth. This revelation also raises questions about what other carefully managed narratives might exist within royal history. The monarchy, with its emphasis on continuity and tradition, has always controlled its public image with exceptional discipline. Harry's disclosure suggests that even in an age of intense media scrutiny, the royal family maintained the capacity to shield its most sensitive secrets. Royal biographers now face the daunting task of revising decades of analysis and commentary. Countless books, documentaries, and articles have been built around a fundamental understanding of Harry's place in the Windsor family that now requires significant reconsideration. This is perhaps the most substantial revision to royal biography in living memory, notes one historian specializing in the modern monarchy. The legal and constitutional aspects, while less immediately dramatic than the personal dimensions, are nonetheless significant. Questions about inheritance, titles, and succession may arise, though constitutional experts suggest that Harry's official status is secure, regardless of biological parentage. Nevertheless, this news introduces complexities to royal lineage that haven't been navigated in the modern era. Throughout this extraordinary revelation, what remains most poignant is the role of Diana in Harry's life. Regardless of biology, her influence on his character, values, and worldview is unmistakable. The compassion, emotional intelligence, and humanitarian instincts that have defined his adult life clearly reflect her guidance during his formative years. In this sense, the maternal bond transcended biological connection. Being a mother isn't about DNA, a source close to Harry reports him saying. It's about love, guidance, and presence. By every measure that matters, Diana was my mother. As Harry navigates this new chapter of his life, having disclosed a truth that has been concealed for 4 decades, he apparently finds himself both liberated and burdened. The freedom of authenticity comes with the weight of public scrutiny, and the knowledge that this revelation inevitably alters how the world perceives not just him, but the entire modern history of the British monarchy.
For the institution of the monarchy, already navigating the challenges of relevance in the 21st century, this disclosure represents both a crisis and an opportunity. Can the royal family demonstrate resilience and adaptability in the face of such a fundamental revelation? Or will this moment be remembered as the beginning of a deeper questioning of monarchical narratives and traditions? The palace's approach to Harry's disclosure has reportedly been one of careful crisis management. Rather than direct denial or confirmation, sources describe a strategy of dignified silence coupled with behind-the-scenes efforts to assess and contain the constitutional and reputational implications. This response reflects the monarchy's centuries-old approach to challenges: absorb, adapt, and continue. For those who continue to revere Diana's memory, this news requires a complex emotional adjustment. The realization that her relationship with Harry may have been different than previously understood doesn't diminish the evident love between them, but it does require a reassessment of the narrative that has been central to her legacy. Perhaps, some suggest, this revelation ultimately enriches our understanding of Diana's capacity for love and her commitment to the children she raised, regardless of biology. As this extraordinary story continues to unfold, one truth remains self-evident. The saga of the British royal family continues to captivate global attention, not just because of ceremonial pageantry or historical significance, but because within this most rarefied of institutions, the full spectrum of human experience, love, loss, identity, belonging, plays out in ways that resonate with our most fundamental questions about who we are and where we come from. For Harry, now standing in his truth at 40, the path forward involves integrating this core reality into his public and private identities. The boy who walked behind Diana's coffin, the young man who served in Afghanistan, the prince who stepped away from royal duties, and now the father building a new life across the Atlantic. All these chapters of his life story remain valid, even as the underlying narrative shifts in profound ways. The monarchy moves forward, as it has for centuries, absorbing this revelation into its long and complex history. And Harry, perhaps now more authentically himself than ever before, continues his journey, no longer defined primarily by royal birth, but by the choices, values, and relationships he has built throughout his 40 years. In royal history, this will likely be remembered as the moment when Prince Harry rewrote not just his own story, but a significant chapter of modern Windsor history. At 40, he stands at the intersection of truth and tradition, having opened a new chapter, one based on authenticity, however complicated, rather than carefully managed public image. For an institution often criticized for its devotion to tradition over transparency, Harry's disclosure represents a profound challenge. Yet the monarchy has survived abdications, scandals, and revolutions. This revelation, while momentous, becomes another chapter in the ever-evolving story of a family and institution that has endured by adapting to changing times while maintaining its essential character. The final significance of Harry's admission remains to be seen, but what seems certain is that at 40, the prince has chosen truth over comfortable mythology, authentic identity over institutional narrative. In doing so, he may have changed forever how we understand not just his story, but the very nature of the modern monarchy itself. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. After decades of dignified silence, Thomas Blackwood, the man who tended the gardens at Kensington Palace during Princess Diana's most turbulent years, has finally come forward with revelations that offer unprecedented insights into the private world of the royal family. Speaking from his modest cottage in the Cotswolds, the 82-year-old former royal gardener has shared observations that shed new light on the relationship between Diana and Charles during the disintegration of their marriage and, most surprisingly, on Charles's true character away from public view. These unexpected disclosures from a man who literally worked in the background of royal drama have captivated royal watchers worldwide and provided a fresh perspective on the Windsor narrative. The significance of Blackwood's testimony lies in his unique vantage point. Unlike royal protection officers, butlers, or ladies-in-waiting, all of whom operated within the formal structures of royal life, Blackwood moved almost invisibly through the palace grounds, often present but rarely noticed as royals sought refuge in the gardens. There's something about gardens that encourages people to let their guard down,
Blackwood explained in his first interview. When people walk among the flowers, they reveal parts of themselves they keep hidden indoors. For nearly 15 years, Blackwood created and maintained the private gardens that became Diana's sanctuary during her increasingly difficult royal life. His careful observations during this time paint a more nuanced picture of Charles than the public narrative has typically allowed. Most surprisingly, Blackwood describes witnessing moments of genuine tenderness between Charles and Diana, even during the later years of their marriage, challenging the prevailing story of complete estrangement. There were afternoons when the prince would come to Kensington specifically to walk with the princess among the White Garden, Blackwood recalls. They would speak quietly together, sometimes arguing but often simply sharing concerns about their boys. The public narrative of total hostility doesn't capture those moments of connection that never fully disappeared. More revelatory still are Blackwood's observations about Charles's private behavior following particularly difficult public moments in the disintegration of his marriage. After the princess's interview where she spoke about there being 3 people in the marriage, I expected the prince to be furious during his next visit, Blackwood shared. Instead, I found him sitting alone on the bench by the pond, looking utterly defeated. He asked me about a particular rose that Diana had chosen for the garden, and listened intently to my explanation of how we were nurturing it through a difficult season. These glimpses behind the carefully managed royal facade offer a more complex portrait of Charles than either his critics or defenders typically present. Blackwood's observations suggest a man caught between personal desires, institutional expectations, and genuine concern for his family's well-being, navigating these competing forces imperfectly, but not without awareness of the costs. Blackwood's revelations about Charles's horticultural knowledge and genuine passion for gardens also challenge popular perceptions. Many people assume his interest in gardening and organic farming is some kind of aristocratic affectation, Blackwood noted, but I've rarely encountered anyone with such detailed knowledge or authentic concern for the natural world. He would arrive at Kensington with soil still under his fingernails from working at Highgrove. The timing of these disclosures, coming shortly after King Charles's health challenges became public, seems deliberate on Blackwood's part. "I'm an old man now, and the king is facing his own mortality," he explained. "Some truths deserve to be part of the historical record, while those who witnessed them can still attest to them clearly." For royal observers, Blackwood's testimony is particularly valuable because it comes from someone with no apparent agenda. Unlike many who have shared royal stories for profit or vindication, Blackwood declined payment for his interview and has rejected multiple book deals. "I'm not interested in celebrity or wealth at my age," he stated simply. "But I've read so many accounts of that time that don't align with what I witnessed. History benefits from different perspectives, especially from the quiet corners where people don't think they're being observed." What makes Blackwood's observations particularly compelling is the way they complicate rather than simplify our understanding of the royal drama. He offers no heroes or villains, only flawed human beings attempting to fulfill impossible roles while navigating personal relationships under extraordinary scrutiny. This nuanced perspective feels refreshingly authentic in a narrative typically dominated by partisan accounts. Perhaps most poignantly, Blackwood shared observations of Charles with his sons in the gardens following Diana's death. "There was a morning when I was working on the east borders, and the prince arrived unexpectedly with the boys," he recalled. "They didn't notice me behind the topiary, and I witnessed the prince helping his sons plant a memorial rose bush for their mother. His tenderness with them in that private moment, away from cameras or courtiers, showed a father doing his best in impossible circumstances." For William and Harry, Blackwood's revelations offer potential new context for understanding their father during the most painful period of their lives. Sources close to the princes suggest they were made aware of Blackwood's interview before publication, though their responses remain private. Royal watchers note that these recollections might resonate differently with each prince, given their current relationships with their father. The palace's response to Blackwood's interview has been characteristically measured. Rather than denial or confirmation, there has been quiet acknowledgement of Blackwood's long service to the royal household, coupled with gentle reminders about the complexity of memories from decades past. This approach reflects the monarchy's sophisticated understanding that direct contradiction often merely amplifies stories, while dignified acceptance allows them to be absorbed into the broader royal narrative.
public reaction has been notably thoughtful, perhaps reflecting fatigue with more sensationalist royal revelations. Many commentators have noted the credibility that comes from Blackwood's evident lack of self-interest and the specificity of his recollections. His perspective has particularly resonated with those who have grown skeptical of binary characterizations of complex royal relationships. For historians of the monarchy, Blackwood's testimony represents a valuable addition to the royal record. Accounts from household staff below the senior level have historically provided some of our most reliable insights into royal private lives, notes one royal biographer. These perspectives often lack the agenda of higher-ranking courtiers or family members, offering glimpses of unguarded moments when royals weren't performing. What emerges most clearly from Blackwood's recollections is the profound humanity of individuals often reduced to caricature. His portrait of Charles reveals a man of deeper sensitivity and self-awareness than public perception typically allows, someone capable of genuine tenderness even amid the breakdown of his marriage, and possessed of authentic passion for the causes he espouses rather than mere aristocratic dilettantism. For Charles himself, now occupying the throne after the longest apprenticeship in British history, these revelations may contribute to a gradual reassessment of his character and reign. The man Blackwood describes, thoughtful, complex, imperfect but sincere, aligns with the monarch who has thus far confounded expectations through his accessibility, work ethic, and evident commitment to his constitutional role. As Blackwood's revelations continue to reverberate through public consciousness, they invite us to reconsider not just Charles as an individual, but our own tendency to embrace simplistic narratives about public figures. The messy reality he describes, of people caught between personal needs and public roles, making imperfect choices while trying to minimize harm, feels truthful in a way that more sensationalist accounts often don't. The gardener's perspective also serves as a reminder of how environment shapes behavior. The Charles that Blackwood observed in the relative sanctuary of gardens, reflective, authentic, connected to the natural world, differs notably from the stiffer public figure often presented in media accounts. This insight aligns with what we now understand about Charles's evident comfort and authenticity when engaged with environmental causes. Perhaps most valuably, Blackwood's testimony reminds us that royal history is not just the story of grand public moments, but also of quiet human interactions away from public view. These private realities may better reflect character than carefully managed public appearances, offering glimpses of authenticity in lives largely defined by performance. For a monarchy navigating the complex transition to a new reign, these humanizing insights potentially serve institutional interests as well. A king understood as a complex, thoughtful individual rather than a remote figurehead may connect more effectively with a public increasingly skeptical of traditional authority and hungry for authentic leadership. What remains most striking about Blackwood's account is its gentle insistence on complexity over simplicity, empathy over judgment. The former gardener offers no definitive pronouncements about who was right or wrong in the royal drama he witnessed, only careful observations of human beings navigating extraordinary circumstances with the limited emotional resources available to them. Gardens teach you that growth is rarely perfect or predictable, Blackwood observed in concluding his interview. The royal family I glimpsed in those private moments were like any family, tending their relationships as best they could, sometimes failing, sometimes nurturing new growth even from damaged roots. The only difference was they had to do it with the whole world watching and judging. As this extraordinary testimony settles into public consciousness, it offers a valuable reminder that even the most scrutinized lives contain quiet moments of truth visible only to those who happen to be working unobtrusively nearby. In sharing these moments, an elderly gardener has contributed something meaningful to our understanding not just of the royal family, but of the complex, contradictory nature of human relationships under pressure. For Charles, now king in his 8th decade, Blackwood's recollections may represent a small but meaningful correction to a public narrative that has often failed to capture his full humanity. And for those who continue to process the complex legacy of Diana, they offer a gentle reminder that the truth of her marriage, like all human relationships, contained more shades of gray than the stark black and white of public perception. In the final analysis, Blackwood's testimony serves as a reminder that history is always more nuanced than headlines suggest.
and that sometimes the truest insights come from those who tend the background of our shared stories, quietly observing as the drama of human life unfolds against the backdrop they have helped to create. Saya sekarang berusia 75 tahun dan saya tidak dapat mengingat siapapun kecuali mereka. Dalam perkembangan mengejutkan yang telah membuat Istana Buckingham bergemuruh, Laura Lopez, Putri Ratu Camilla, telah dijatuhi hukuman dalam kasus yang diselimuti kerahasiaan luar biasa. Putusan yang disampaikan secara tertutup dan tidak ada dalam catatan pengadilan publik telah mengakibatkan dia segera dideportasi dari tanah Inggris. Pejabat istana telah berusaha keras untuk menyembunyikan rincian kasus tersebut, tetapi sumber kami telah mengungkap informasi yang mengganggu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dapat dilakukan Putri Ratu untuk menerima hukuman yang begitu berat, dan mengapa keluarga kerajaan berusaha keras untuk menyembunyikannya? Nantikan karena pengungkapan ini mengubah semua yang kami kira kami ketahui tentang House of Windsor. Sidang rahasia. Pada Senin pagi yang mendung, Laura Lopez tiba di gedung pemerintah yang tidak bertanda di pusat kota London. Tidak seperti penampilan pengadilan tokoh masyarakat lainnya yang menonjol, tidak ada fotografer pers, tidak ada kerumunan yang menunggu, hanya pintu masuk yang tampak biasa saja yang dijaga oleh personel keamanan yang sangat waspada. Berpakaian konservatif dan dikawal oleh orang-orang yang tidak membawa identitas resmi, Laura diantar melalui pintu masuk pribadi dan menghilang dari pandangan publik. Di dalam, ada apa yang digambarkan oleh salah satu sumber sebagai pengadilan yang tidak resmi ada. Tidak ada galeri publik, tidak ada reporter pengadilan, tidak ada prosedur hukum biasa. Ruangan kecil yang sederhana itu hanya berisi personel penting. Seorang hakim dengan izin keamanan khusus, jaksa dengan latar belakang intelijen alih-alih kredensial dinas penuntutan kerajaan yang biasa, dan tim pembela yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat sehingga melanggarnya akan dianggap sebagai pengkhianatan. Ini bukanlah keadilan seperti yang dipahami publik, ungkap seorang sumber yang memiliki hubungan dengan protokol keamanan kerajaan. Ini adalah manajemen krisis yang disamarkan sebagai proses hukum. Dakwaan terhadap Laura, meskipun tidak pernah dipublikasikan secara resmi, berpusat pada akses tidak sah ke arsip kerajaan yang dirahasiakan, khususnya dokumen yang telah disembunyikan oleh kerajaan selama beberapa dekade dari pandangan publik. Menurut sumber kami, Laura telah menghabiskan waktu bertahun-tahun secara diam-diam mengumpulkan informasi yang menimbulkan ancaman eksistensial terhadap citra kerajaan modern yang dibuat dengan hati-hati. Dia mulai dengan rasa ingin tahu yang sederhana tentang sejarah keluarga, jelas seseorang yang sebelumnya terhubung dengan rumah tangga Laura. Namun apa yang ditemukannya membawanya ke jalan yang akhirnya melewati batas yang tidak dapat ditoleransi oleh lembaga tersebut. Materi yang paling sensitif diduga mencakup dokumen yang terkait dengan pengaturan keuangan kerajaan dengan pemerintah asing, koresponden pribadi yang mengungkap pendapat bangsawan senior yang tidak disaring tentang masalah politik, dan catatan yang paling mengejutkan yang bertentangan dengan narasi resmi tentang peristiwa sejarah penting yang melibatkan monarki. Selama proses persidangan yang berlangsung selama 6 jam, Laura dilaporkan tetap tenang, berbicara hanya ketika disapa langsung oleh hakim. Tidak seperti terdakwa pidana yang mungkin memohon keringanan hukuman atau mengklaim keadaan yang meringankan, dia tidak memberikan pembelaan selain mengakui tindakannya. Mereka yang hadir menggambarkan sikapnya bukan sebagai orang yang kalah tetapi tegas, sikap seseorang yang telah berdamai dengan konsekuensi dari pilihan yang disengaja. Hukuman itu, ketika dijatuhkan, belum pernah terjadi sebelumnya untuk orang dengan status seperti dia. Meskipun tidak disebut penjara dalam pengertian konvensional, putusan tersebut mengamanatkan pemindahannya segera ke fasilitas aman yang dirahasiakan di luar wilayah Inggris di mana dia akan tinggal tanpa batas waktu tanpa akses ke perangkat komunikasi, internet, atau pengunjung yang tidak disetujui. Istilah resmi isolasi protektif atas dasar keamanan nasional nyaris menutupi kenyataan. Pengasingan permanen yang dirancang untuk memastikan kebungkamannya. Saat Laura dikawal keluar dari ruangan melalui pintu keluar yang aman, ia dilaporkan menoleh ke seorang pejabat senior kerajaan yang hadir dan mengucapkan 7 kata yang telah menghantui koridor istana sejak saat itu. Kebenaran menemukan jalannya. Selalu. Dalam hitungan jam, ia telah dipindahkan dari tanah Inggris melalui transportasi militer. Tujuannya hanya diketahui oleh segelintir pejabat dengan izin keamanan tertinggi. Operasi penyamaran. Pernyataan publik istana yang dikeluarkan keesokan harinya tidak menyebutkan adanya proses hukum apapun. Pernyataan itu hanya mengumumkan bahwa Laura Lopez akan tinggal di luar negeri tanpa batas waktu karena alasan pribadi dan meminta privasi. Singkatnya dan ketidakjelasan itu hanya memicu spekulasi di antara mereka yang memantau aktivitas kerajaan dengan saksama. Di balik layar, operasi rumit sudah berlangsung. Tim dengan pelatihan khusus dalam pemulihan bukti mendatangi properti yang terkait dengan Laura. Rumah keluarganya, ruang kantor, fasilitas penyimpanan, bahkan lokasi yang terdaftar atas nama yang tidak terkait dengannya secara publik. Komputer disita, dokumen disita, dan perangkat penyimpanan disingkirkan.
Namun, operasi itu jauh melampaui sekadar pengumpulan bukti sederhana. Mereka tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan, ungkap seorang sumber yang mengetahui respons keamanan. Mereka menghilangkan semua jejak penelitiannya dan juga keberadaannya dalam kehidupan kerajaan. Yang paling jelas adalah penanganan ruang belajar pribadinya di rumahnya di Wiltshire. Menurut staf rumah tangga yang menyaksikan operasi tersebut, ruangan itu dibongkar secara sistematis. Papan lantai disingkirkan, panel dinding dibuka, perlengkapan langit-langit diperiksa untuk mencari kompartemen tersembunyi. Ketelitian tersebut menunjukkan kekhawatiran yang sangat besar tentang apa yang mungkin disembunyikan di sana. Namun, meskipun pencarian menyeluruh ini, dokumen-dokumen penting tampaknya tetap tidak ditemukan. Bahan-bahan yang paling sensitif, yang oleh salah satu sumber disebut sebagai peristiwa tingkat kepunahan kerajaan, tidak ditemukan dimanapun, memicu kekhawatiran di antara mereka yang mengelola upaya penahanan. Ada kekhawatiran serius bahwa dia telah menciptakan sakelar kematian, jelas seorang mantan perwira intelijen yang mengetahui kasus tersebut. Berkas-berkas asuransi didistribusikan ke sekutu terpercaya, diprogram untuk menjadi publik dalam kondisi tertentu. Ketakutan ini mendorong fase berikutnya, mengidentifikasi dan menetralisir kaki tangan potensial. Teman-teman yang dekat dengan Laura tiba-tiba menerima kesempatan kerja tak terduga di luar negeri. Rekan-rekan menemukan aplikasi visa mereka secara misterius dipercepat. Pola tersebut mengungkap upaya terkoordinasi untuk menjauhkan siapapun yang mungkin pernah menjadi orang kepercayaannya. Yang paling mengkhawatirkan bagi pejabat kerajaan adalah persahabatan Laura yang sudah berlangsung lama dengan seorang jurnalis investigasi yang dikenal karena mengungkap skandal pemerintah. Orang ini tiba-tiba mengumumkan cuti panjang di Selandia Baru tak lama setelah pemecatan Laura, yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka telah ditekan untuk bungkam atau memposisikan diri mereka di luar jangkauan langsung otoritas Inggris. Jejak digital Laura juga mulai menghilang. Arsip acara tempat ia muncul bersama anggota keluarga kerajaan diedit. Kehadirannya di media sosial yang minim menghilang dalam semalam. Bahkan foto-foto tempat ia muncul secara tidak langsung di acara-acara kerajaan dihapus dari platform resmi dan diganti dengan versi yang dipotong dengan hati-hati, yang tidak menyertakannya. Tujuannya adalah untuk secara bertahap meminimalkan kesadaran publik tentang keberadaannya, kata seorang pakar media sosial yang melacak perubahan tersebut. Bukan penghapusan yang begitu kentara hingga menimbulkan pertanyaan, tetapi peredupan halus kehadirannya dalam sejarah kerajaan. Keluarga itu retak di balik tembok istana. Hukuman Laura dilaporkan menciptakan krisis keluarga paling parah sejak kepergian Harry dan Meghan. Ratu Camilla, yang terpecah antara naluri keibuan dan tugas kelembagaan, digambarkan oleh orang dalam sebagai sosok yang hancur tetapi terdiam. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan, ia diberitahu tentang tindakan terhadap putrinya hanya beberapa jam sebelum hal itu terjadi. Tindakan itu disampaikan bukan sebagai permintaan izin, tetapi sebagai kebutuhan operasional yang sudah mulai dijalankan. Camilla diberi kesan sedang berkonsultasi, kata salah satu sumber istana. Kenyataannya, ia hanya bersiap untuk menerima keputusan yang dibuat pada tingkat yang bahkan tidak dapat ia gugat. Sementara itu, Raja Charles diduga mengambil posisi yang lebih tegas dalam mendukung tindakan tersebut. Sumber-sumber menyatakan bahwa ia memandang aktivitas Laura bukan hanya sebagai masalah keamanan, tetapi sebagai pengkhianatan pribadi, khususnya terkait dokumen yang berkaitan dengan Diana dan tanggapan kerajaan setelah kematiannya. Perbedaan perspektif ini dilaporkan telah menciptakan jarak yang menyakitkan antara pasangan kerajaan tersebut. Raja memahami kebutuhan kelembagaan, jelas seorang penasihat kerajaan yang sudah lama bekerja. Namun, melihat istrinya berduka atas kehilangan putrinya sementara tidak dapat memberikan penghiburan yang tulus telah menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka yang sebelumnya tidak ada. Reaksi yang paling tidak stabil dilaporkan datang dari saudara laki-laki Laura, Tom Parker Bess. Tidak seperti saudara perempuannya yang lebih tertutup, Tom tetap mempertahankan profil publik sebagai penulis dan kritikus makanan sambil tetap terhubung dengan lingkaran kerajaan. Menurut berbagai sumber, ia secara vokal menentang tindakan terhadap Laura, bahkan mengancam untuk berbicara di depan umum tentang perawatannya, sebuah prospek yang mengirimkan gelombang kejut melalui pejabat istana yang sudah mengelola situasi yang genting. Tom harus dikelola secara berbeda, ungkap seorang sumber. Profil publiknya membuat pemaksaan menjadi tidak mungkin, jadi pengaruh diterapkan melalui saluran profesional sebagai gantinya. Tiba-tiba, peluang baru muncul, kesepakatan penerbitan terwujud, pesannya jelas, kerjasama akan dihargai, perlawanan akan membawa konsekuensi. Pangeran William, yang sekarang sepenuhnya tertanam dalam mesin kelembagaan monarki, dilaporkan telah mendukung tindakan terhadap saudara tirinya, melihatnya sebagai sesuatu yang disesalkan tetapi perlu untuk stabilitas monarki. Menurut Palace Insiders, ia termasuk di antara mereka yang diberi pengarahan tentang isi khusus dari dokumen yang disita dan menyadari potensinya untuk secara mendasar merusak lembaga yang suatu hari akan ia pimpin. Yang paling menarik, Pangeran Harry, yang telah lama menjauh dari operasi kerajaan dalam kehidupannya di California,
diduga telah melakukan penyelidikan diam-diam tentang situasi Laura melalui perantara. Sumber-sumber menunjukkan bahwa ia mengenali persamaan antara perlakuan terhadap Laura dan pengalamannya sendiri yang menantang protokol kerajaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanggapi dengan pengalihan diplomatik dari jalur resmi untuk Ratu Camilla, situasi telah menciptakan posisi yang mustahil. Sumber-sumber menggambarkan seorang wanita yang terjebak antara kewajiban institusional dan penderitaan keibuan, tidak diizinkan berkomunikasi langsung dengan putrinya sejak vonis dijatuhkan. Semua informasi datang melalui pengarahan resmi yang diberikan oleh aparat keamanan yang sama yang merekayasa pemecatan Laura. Di depan umum, ia tetap tenang, kata seorang anggota staf rumah tangga. Secara pribadi, beban itu terlihat. Ia mulai mempertanyakan jalan yang membawanya ke kehidupan kerajaan, bertanya-tanya apakah biaya pribadinya telah menjadi terlalu besar. Ia adalah penjahat. Ia adalah orang ketiga dalam pernikahan itu. Ia perlu merehabilitasi citranya. Ruang sidang sunyi, semua orang menonton, menunggu. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wajah Ratu Camilla memucat, tangannya gemetar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ia jatuh ke lantai. Terkesiap memenuhi ruangan. Orang-orang melompat dari tempat duduk mereka. Hakim, pengacara, keamanan. Semua orang terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri di sana menunggu untuk mendengar hukumannya. Namun, begitu hakim berbicara, semuanya berubah. Kata-kata itu menghantamnya seperti beban berat. Matanya membelalak, tubuhnya bergoyang, lalu dia pingsan. Para penjaga bergegas ke sisinya. Beberapa orang berbisik, yang lain hanya menatap. Apa yang dikatakan di ruang sidang itu? Hukuman macam apa yang begitu mengejutkan hingga membuat ratu jatuh? Kebenaran di balik momen ini adalah sesuatu yang tidak diduga siapapun. Bagaimana Ratu Camilla berakhir di pengadilan? Kisah tentang bagaimana Ratu Camilla berakhir di pengadilan benar-benar mengejutkan. Itu membuat seluruh bangsa tercengang. Selama bertahun-tahun, ada bisik-bisik, rumor kecil di udara tentang uang kerajaan yang dibelanjakan di tempat yang tidak seharusnya. Namun, tidak seorang pun pernah menyangka akan meledak seperti ini. Semuanya berawal dari dokumen yang bocor. Dokumen-dokumen ini tidak muncul begitu saja. Dokumen-dokumen itu dibocorkan oleh seseorang yang dulu bekerja di dalam istana. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa jutaan pound dari dana kerajaan digunakan untuk kemewahan pribadi. Bukan sekadar belanja atau hadiah biasa, tetapi jet pribadi, liburan rahasia, dan bahkan uang tutup mulut untuk menutupi skandal kerajaan di masa lalu. Salah satu kejutan terbesar adalah bahwa jejak uang itu langsung mengarah ke Ratu Camilla. Orang-orang selalu bercanda tentang kecintaannya pada barang-barang mewah, tetapi sekarang ada buktinya. Beberapa orang mengatakan dia tahu tentang itu, yang lain mengatakan dia tidak tahu. Tetapi satu hal yang jelas, skandal ini terlalu besar untuk disembunyikan. Masyarakat marah. Biaya hidup sudah sangat membebani semua orang. Keluarga-keluarga berjuang untuk membeli bahan makanan, membayar tagihan, dan bertahan hidup. Dan disinilah sang ratu menggunakan dana publik seperti celengannya sendiri. Kemarahan semakin meningkat setiap hari. Para pengunjuk rasa berdiri di luar istana Buckingham dengan spanduk bertuliskan, "Bukan dengan uang kami." Media massa sangat heboh. Setiap saluran berita, setiap surat kabar, setiap platform media sosial penuh dengan berita terbaru tentang skandal Camilla. Setiap jam ada kebocoran baru atau kejadian mengejutkan. Orang-orang tidak bisa berhenti menonton. Rakyat Inggris merasa dikhianati dan tekanan pada keluarga kerajaan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa keluarga kerajaan jarang menghadapi tindakan hukum. Terakhir kali publik melihat seorang anggota keluarga kerajaan menghadapi masalah hukum adalah ketika Pangeran Andrew terlibat dalam skandal serius. Namun, saat itu pun, keluarganya berhasil melindunginya. Namun, kali ini berbeda. Buktinya terlalu kuat dan orang-orang terlalu marah. Tidak ada jalan keluar. Kasus itu harus dibawa ke pengadilan. Drama ruang sidang. Hari persidangan terasa seperti film. Orang-orang berkumpul di luar pengadilan sejak pagi sambil memegang poster dan meneriakkan yel-yel. Reporter dari seluruh dunia berada di sana mencoba untuk melihat sekilas sang ratu. Saat dia masuk, semua orang ingin melihat wajahnya. Apakah dia akan terlihat takut? Apakah dia akan muncul? Saat jam menunjukkan pukul 9 pagi, pintu ruang sidang terbuka. Kamera menyala dengan sangat terang. Dan di sanalah dia, Ratu Camilla. Dia mengenakan gaun hitam dan kacamata hitam. Wajahnya pucat dan bibirnya terkatup rapat. Dia tidak tersenyum, dia tidak melambaikan tangan. Dia hanya berjalan masuk, mengabaikan kerumunan. Namun, satu hal yang jelas, Raja Charles tidak bersamanya. Orang-orang memperhatikan. Itu lebih jelas daripada kata-kata. Suasana di dalam ruang sidang terasa berat. Anda bisa merasakan ketegangannya. Jaksa penuntut sudah siap. Mereka memaparkan setiap bukti yang mereka miliki. Foto, kwitansi,
Catatan bank, semuanya menunjukkan bagaimana uang yang seharusnya untuk amal dan proyek publik telah digunakan untuk kesenangan pribadi Camilla. Liburan di pulau pribadi, pakaian desainer, kesepakatan rahasia, semuanya kini sudah diketahui publik. Dan kemudian datanglah perubahan terbesar. Pernyataan dari staf istana. Orang-orang yang pernah bekerja untuk ratu berdiri di depan semua orang dan berbicara. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka diminta untuk menutupi sesuatu. Mereka berbicara tentang ancaman yang mereka terima ketika mereka menolak. Seorang mantan anggota staf dengan air mata berlinang berkata, "Kami disuruh diam atau kehilangan pekerjaan. Kami takut." Petik 2. Tim pembela Camilla berusaha sebaik mungkin. Mereka menggambarkannya sebagai seorang wanita yang hanya menjadi korban politik istana. Mereka berpendapat bahwa ia tidak tahu dari mana uang itu berasal. Mereka mengatakan bahwa ia hanya mempercayai orang yang salah. Pengacaranya bahkan mengatakan bahwa Yang Mulia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk mahkota. Dia tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, tetapi kerusakan telah terjadi. Pengadilan telah mendengar terlalu banyak, orang-orang telah melihat terlalu banyak, dan jauh di lubuk hatinya, bahkan Camilla tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Putusan dan hukuman. Setelah berhari-hari berdebat, pernyataan saksi, dan bukti yang tak terhitung jumlahnya ditunjukkan, momen yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Ruang sidang menjadi sunyi saat hakim bersiap untuk menyampaikan putusan. Kamera menyorot. Reporter menahan napas. Bahkan di luar pengadilan, orang-orang berdiri mematung, menunggu. Hakim mulai dengan meringkas kasus tersebut. Dia berbicara tentang penyalahgunaan dana selama bertahun-tahun, kebohongan, dan upaya menutup-nutupi. Suaranya dingin, tegas, dan penuh kekecewaan. Kemudian muncul kata-kata yang mengguncang seluruh negeri. Yang Mulia Ratu Camilla dinyatakan bersalah atas tuduhan yang diajukan. Terdengar suara tertahan di seluruh ruang sidang. Beberapa menangis, yang lain bertepuk tangan, dan kemudian hukuman diumumkan. Ratu Camilla didenda jutaan pound. Tetapi itu belum semuanya. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun tahanan rumah di dalam tanah milik kerajaan. Dia juga dicabut dari beberapa gelar kerajaan. Sejak hari itu, ia tidak lagi dikenal sebagai Yang Mulia dalam kapasitas resmi apapun. Kamera menyorot wajah Camilla, matanya berkaca-kaca. Ia tampak kehilangan arah, patah hati, dan terhina. Dan kemudian, tepat di hadapan semua orang, Camilla ambruk. Tubuhnya lemas saat ia pingsan. Suara napas tersengal-sengal memenuhi ruang sidang. Para wartawan berteriak, staf medis bergegas masuk mencoba menyadarkannya. Di luar, pemandangannya liar. Para pengunjuk rasa bersorak. Mereka berteriak, "Keadilan!" Akhirnya, keadilan. Namun tidak semua orang senang. Para pendukung kerajaan yang setia berdiri sambil menangis, memegang rat-rat foto Camilla dan Raja. Itu adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Media internasional meliput cerita itu. Berita utama di seluruh dunia berteriak, Ratu ambruk di pengadilan setelah dijatuhi hukuman. Hari tergelap keluarga kerajaan kini ditayangkan langsung di setiap layar TV di seluruh dunia. Tanggapan keluarga kerajaan. Saat berita tentang runtuhnya Camilla menyebar, semua mata tertuju ke istana Buckingham. Semua orang ingin tahu bagaimana reaksi Raja Charles. Beberapa jam kemudian, seorang juru bicara kerajaan membacakan pernyataan dari Raja. Kata-katanya penuh dengan kesedihan. "Istri saya adalah korban keadaan. Dia telah diperlakukan tidak adil. Kami akan mendukungnya." Namun di balik layar, rumor menceritakan kisah yang berbeda. Orang dalam mengklaim Raja Charles sangat marah. Tidak hanya marah, tetapi malu karena wanita yang dicintainya telah menyeret monarki ke dalam lumpur. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Pangeran William dan Pangeran Harry bereaksi. William tetap diam, menghindari wartawan, tetapi sumber yang dekat dengannya mengatakan dia patah hati dan kecewa. Harry, di sisi lain, tidak bisa menahan diri. Meghan memposting pesan samar di Instagram yang berbunyi, "Karma selalu tahu di mana menemukanmu." Para penggemar menjadi heboh. Apakah itu ditujukan kepada Camilla? Banyak yang percaya begitu. Di dalam istana, kekacauan terjadi. Para penasihat senior kerajaan mengadakan pertemuan darurat. Rencana pengendalian kerusakan dibuat. Keluarga kerajaan tahu bahwa mereka berada di atas es tipis. Satu langkah yang salah dan monarki itu sendiri bisa jatuh. Dalam pernyataan lain, istana menjanjikan kerja sama penuh dengan hukum. Namun sebenarnya mereka takut. Takut akan apa artinya ini bagi masa depan. Dampaknya terhadap monarki. Dampak skandal itu lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dalam semalam, dukungan publik untuk keluarga kerajaan turun. Jajak pendapat menunjukkan hasil yang mengejutkan. Lebih dari separuh negara sekarang menginginkan monarki dihapuskan. Orang-orang lelah dengan skandal, lelah dengan rahasia, lelah membayar kemewahan kerajaan sementara mereka berjuang untuk hidup.
Pembicaraan dimulai di parlemen tentang pemotongan dana kerajaan. Mengapa uang pembayar pajak harus diberikan kepada keluarga yang menyalahgunakannya? Kemarahan itu nyata dan terus meningkat setiap hari. Skandal itu tidak hanya berhenti di Inggris. Negara-negara persemakmuran seperti Australia dan Kanada mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan monarki Inggris? Bisakah mereka benar-benar mendukung keluarga kerajaan yang terlibat dalam korupsi seperti itu? Bagi Camilla, masa depan tampak suram. Orang-orang bertanya-tanya, apakah dia akan pernah terlihat di depan publik lagi? Bisakah dia bertahan? Desas-desus menyebar bahwa dia mungkin kehilangan gelar ratunya selamanya. Beberapa bahkan mengatakan raja sedang mempertimbangkan pengasingan, mengirim Camilla ke tanah milik pribadi yang jauh dari mata publik. Dongeng itu berakhir. Yang tersisa adalah keluarga kerajaan yang hancur.